আজকে আমি কথা বলবো কিভাবে আপনারা I-20 জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। সো আপনারা যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছেন অ্যান্ড যে ইউনিভার্সিটিতে কাঙ্ক্ষিত ইউনিভার্সিটি থেকে I-20 পেতে চান, অথবা ইউএস এমবেসিতে শো করার জন্য আপনার অ্যানাদার I-20 লাগবে, তখন আপনারা আপনার নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল থেকে, ইউনিভার্সিটির ওয়েব পোর্টাল থেকে I-20 জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। So first of all, you have to log in your application portal. So each university has own application portal. সো ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাদের যে মেইল এবং ইউজার নেম, মেইল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, ওই ইউজার নেম, মেইল দিয়ে আপনাকে ইউনিভার্সিটি পোর্টালে প্রথমে লগ ইন করতে হবে। দেন আপনার যে ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট, এডুকেশনাল ডকুমেন্ট সবগুলা ও একটা অপশন আছে, ওই অপশন সিলেক্ট করে ওইগুলো আপলোড করতে হবে আপনার পোর্টালে, এবং তারা ওইগুলো রিভিউ করার পর ডকুমেন্টগুলো অ্যাপ্রুভ করবে। এক্সাম্পল স্বরূপ আমি মন্টক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে I-20 পেতে চাচ্ছি। সেই জন্য আমি আপনাদের দেখানোর স্বার্থে আমি মন্টক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে দেখাবো কীভাবে I-20 জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। আপনারা যে ইউনিভার্সিটি থেকে I-20 আনতে চান, সেম প্রসিজিওর সেম। সো উই শুড গো। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা ছিল আগে থেকেই। সো আই নিড টু ক্লিক দিস অ্যাপ্লিকেশন, দেন ওপেন অ্যাপ্লিকেশন, then here is your all requirements. Please see this. To apply for an F1 or J1, so international student for F1 visa or transfer exiting record, so please follow the instruction. Application for I-20 and DS 219 affidavit of support, financial documents, letter of sponsorship, passport. সো এই তিনটা জিনিস আপনাদের মাস্ট লাগবে I-20 পাওয়ার ক্ষেত্রে। সো এই যে আমি আমার এফিডেভিট, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, এফিডেভিট অফ সাপোর্ট এখানে আমি আপলোড করেছি, এবং আমার যে এইচএসসি রেজাল্টের মার্কশিট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট। আপনাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল যে ব্যাপারটা, আপনাদের 1 বছর সম পরিমাণ টিউশন ফির টাকা আপনাদের ব্যাংকে দেখাতে হবে, এবং ওই ব্যাংকের সলভেন্সিটা আপনাদের মোট ডলারে কনভার্ট করে ইউনিভার্সিটিতে শো করতে হবে, যাতে ওদের প্রুফ করতে হবে আপনার 1 বছরের টিউশন ফি মতো সমপরিমাণ টাকা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আছে। ওটা ইউএস ডলারে কনভার্ট করে ওদেরকে দেখাতে হবে। এটা ব্যাংকের মাধ্যমে দেখানো যায়। ব্যাংক সলভেন্সি এবং স্টেটমেন্টগুলো প্রোভাইড করে থাকে। সো আপনি যে ব্যাংকে লেনদেন করছেন বা যে ব্যাংকে আপনার এফডিআর অথবা সেভিংস আছে, ওই ব্যাংক থেকে আপনারা ওগুলো সংগ্রহ করবেন। দেন ওখানে এই একটা করে অপশন সিলেক্ট করে ওগুলো আপলোড করবেন। ফর এক্সাম্পল, হেয়ার ইজ your affidavit support or financial document, English proficiency, passport. সো I-20 অ্যাপ্লাই করার জন্য এই 3টা ডকুমেন্ট মাস্ট। So I already got my I-20 from here. Then here is my I-20 option. Click to download your I-20. এফিডেভিট অফ সাপোর্ট, যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির একটা এফিডেভিট অফ সাপোর্ট থাকে। সো ওই ইউনিভার্সিটিতে আপনি কমিটমেন্ট করতে হবে যে ওই এফিডেভিট আপনার স্পন্সর যিনি হবেন, ওনার সাইন অ্যান্ড ডেট, ওনার অ্যাভেলেবিলিটি, ওনার অল ইনফরমেশন ওই এফিডেভিট অফ সাপোর্টে সাবমিট করতে হয়। ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সরি,
সো ইউনিভার্সিটির ওয়েব পেজে আপনারা এফিডেভিটের সাপোর্টের ফর্মটা পেয়ে যাবেন, ওইখান থেকে ডাউনলোড করে। সো হেয়ার ইজ দ্য এফিডেভিট অফ সাপোর্ট। এই যে এখানে অল ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন, দেন ভিসা ইনফরমেশন। আপনি তো কারেন্টলি ইউএসএ যান নাই, নো। আপনার ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ডেট অফ কান্ট্রি অফ বার্থ, কান্ট্রি অফ সিটিজেনশিপ, ডেট অফ বার্থ, মেল অর ফিমেল। ফরেন অ্যাড্রেস, এই ফরেন অ্যাড্রেস দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, no need to fill up this option. Here is a financial expense and academic year. So এখানে উল্লেখ আছে যে room and board $16,000 and including personal expenses $6,000, health insurance $2,000, undergraduate for $23,000 and master for $17,000, doctorate for $13,523. So overall cost is included here. So you must be able to show this fund in your bank account or on your sponsor bank account. সো এই জায়গাতে আপনাদের যে স্পেসিফিক প্রোগ্রামের যে কস্টটা এটা উল্লেখ থাকবে, অ্যান্ড এটা বাই ডিফল্ট ফ্রি রুম অ্যান্ড বোর্ড বাই ডিফল্ট থাকবে, অ্যান্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স। Dependents, if you have dependents, please fill up this option. And here is your sponsor information, your relationship with students, the sponsor, parent, definitely parent or other siblings, and for sponsor name, last name, telephone, email, and I'll promise following student। এই জায়গায় আপনার অ্যাপ্লিকেশন আইডি বা অথবা স্টুডেন্ট আইডি, ডলার, এই জায়গায় আপনার নাম হবে, আপনার পুরো নাম, দেন স্পন্সর সিগনেচার, এই জায়গায় আপনার স্পন্সরের সিগনেচার দিতে হবে মাস্ট, এবং তারিখটা এই জায়গায় দিতে হবে, এবং এই জায়গায় স্টুডেন্টের সিগনেচার। দেন এগুলা এডিট করার পর, পিডিএফটা এডিট করার পর সেভ দিয়ে ডাউনলোড করবেন। দেন এই জায়গাতে এসে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সেম অপশন থাকে, এই জায়গাতে এসে এই যে এই অপশনটা সিলেক্ট করে চুজ অপশনে ক্লিক করবেন, দেন হয়ে যাবে। তারপর আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পর ওটা রিভিউ থাকবে, রিভিউ করার পর আপনার আইডেন্টি ইনশাল্লাহ ইস্যু হয়ে যাবে। So thank you for watching these videos. Hope this video will help you to further education in United States.